Hello Rustaceans, welcome back to another video. I know it's been a very long time since I have uploaded a video on YouTube, sorry for that. And in this video we are going to continue where we have left, that is ownership of Rust. Recently I've heard some great news from Rust, and companies are hiring people who learn Rust. So without any delay, let's get into the video now. Here we get our first question, what ownership actually is. We have seen various programming languages like C, C++, Python, Golang, everything. అన్నిట్లల్లా మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద లీడ్ రోల్ అనుకోండి. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏం చెప్తున్నా అంటే, కొన్ని లాంగ్వేజెస్లో మెమరీ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా మేనేజ్ చేస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ ద మేనేజ్ మాన్యువల్లీ. సో సీలో మాన్యువల్గా చేస్తాం అండ్ పైథాన్లో ఇట్స్ ఆటోమేటికలీ డన్. రస్ట్లో యూనిక్ ఏంటిది అంటే, వీ హ్యావ్ అ స్పెషల్ సిస్టమ్ కాల్డ్ యాజ్ ownership. So ownership ki just three main rules ఉన్నాయి. I'll explain it to you. Rule number 1, every value in Rust has its variable as owner. అంటే ఇప్పుడు నేను a is equals to 5 అని తీసుకున్నా. 5 is the value and a is a variable. So 5 అనే వాల్యూకి owner is a. I hope you are getting my words. Just stay connected. Okay, this is the first main rule. Now we'll jump into the second one. So second rule in the ante, there can be only one owner at a time. Ante no a is equals to 5 ananka a is equals to 6 anlevu and a is equals to 10 kuda anlevu, because a is equals to 5. It is the fixed value and fixed ownership. So 5 ke owner edi a. What is the value of a? 5. So this is the second rule. Coming to the third rule of ownership, it's nothing, just simple. Koncham careful unani. If I take a variable a and I bound it to a value 5, so a is equals to 5 and here the owner is a. So third rule ఏమంటదంటే, when a variable is declared in a scope, it is valid till that scope is ended. అంటే నేను ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓపెన్ చేసి I have opened a scope, I have entered the context a is equals to 5, then I ask the compiler to print a, the value of a, and close it the scope. So ikkada you have stored a memory 5. The 5 anaka value ni you have stored in a memory with an owner a. Okay, a. When you asked it to print, memory which was stored with the number 5 is freed. Okay, so I have a statement to tell. When the owner goes out of scope, the value is automatically dropped. So let me give you a small example here. Wait. So this is my thing. Okay. So here I have opened a main function. So these two are these are the scope, brother. It is a scope. So I am declaring let a. How do we actually manage it? We enter string from 5. Wait. So this is the value I have stored in this scope. Evana a is equals to 5. String and enduku mention chesina ante, I have already talked about it before. String endukante we point number in our memory, ante oka pointer laga anukondi. See ee address la I have my number, I have my value, ee storage la I need that. So string from the storage, or string from ante you are inputting some value in it. Continuing it, print line value of a. Okay, done. Now control save. We'll get into my this thing, and it gave me the value as 5. Value of a is 5. This is the third rule. But నేనేం చేస్తా అంటే, after I close the scope, I again ask the compiler to wait.
to print me the value of A. Okay, so now what should it print ante C. We get an error. Why? Because the A is equals to 5 and a value is only valid in that scope where we have actually given it the string. Okay, so this is the third rule. Second rule, it is verbal, and first rule also it's a verbal. Okay, second and first rule cheppestanu. This is the third rule. Okay, second rule ante what we'll do, simple. Same thing comes again. Okay, let A is equals to string from where 5 ante. This is a second rule. Second rule ante endi, ఈ 5 అనే ఈ వాల్యూకి, ఈ 5 అనే వాల్యూకి A is the only owner. దానికి మల్టిపుల్స్ ఓనర్స్ ఉండరు, ఓన్లీ వన్ ఓనర్, వన్ వాల్యూ వన్ ఓనర్. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ రూల్. ఫస్ట్ రూల్ ఏంది, ఎవ్రీ వాల్యూకి ఒక వేరియబుల్ ఈజ్ ఇట్స్ ఓనర్ అంతే. అంటే 5కి ఏ ఇస్ ద ఓనర్. సెకండ్ రూల్ ఏంది, 5కి ఏ ఒక్కటే ఓనర్, దెర్ ఈజ్ నథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్. థర్డ్ రూల్ ఏంది, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అని ఓన్లీ ఆ ఇచ్చిన స్కోప్లోనే వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. వెన్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ స్ట్రింగ్స్ లేకుండా నార్మల్గా చేస్తే మాత్రం ఇట్ డస్ నాట్ స్టోర్ ఇన్ ద మెమరీ. సో స్ట్రింగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ యూజెస్ ఇన్ మెమరీ. సో దీస్ ఆర్ ది 3 మెయిన్ రూల్స్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. మన నెక్స్ట్ సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్. అంటే వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ది ఓనర్షిప్. అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 నుండి వేరే వేరియబుల్కి 5 అనే వాల్యూని బౌండ్ చేయడం. సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. విల్ గో త్రూ ఇట్ నౌ. సో హియర్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్. సో బేసికల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, ఇప్పుడు నేను ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ని ఓపెన్ చేసిన, దెన్ ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5, దాని ఏకి వాల్యూ ఇచ్చేసిన 5. సో 5 అనే వాల్యూకి ఓనర్ ఏంది, ఏ. ఇప్పుడు నువ్వు 5 ఉన్న స్టోరేజ్లో when you go to that address where 5 is stored and you entered A, it comes out. So adi owner, 5 ki owner is A. So the next line, let B is equals to A. So manaki second rule endi, only one variable is considered as an owner in one scope. Okay, so ikkada manaku latest statement endi, B is equals to A. So B is the owner of A. A దేనికి owner, 5కి. So it is a cycle here. And 5 is the, A is the owner of 5. And A ki owner ఏంది, B. So what we consider here as the owner is B. Okay. So దాన్నే మనం వేరే లాంగ్వేజ్లో ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం. We are transferring the ownership కదా. So అది దీని మీనింగ్. So now I'll run this code in my compiler. Yeah, here I've got value of B is 5. ఎందుకు, A is equals to 5 కాబట్టి. పైన ఉన్న దాన్ని ఓన్లీ ఆ స్టేట్మెంట్లా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అది ఒక అడ్రస్ ఇచ్చిందనమాట. ఏకి 5 is the value and that is its address. అండ్ బీకి మనం ఏని బౌండ్ చేసినాం కాబట్టి బీ వాల్యూ కూడా 5 బికాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. సింపుల్. ఇది ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అంతే. దట్ ఈస్ సింపుల్. దీన్ని బట్టి వాట్ వీ హ్యావ్ గాట్, ఏని మనం 5కి బౌండ్ చేసినాం. సో 5 is the value and A is its owner. And దాని కింది స్టేట్మెంట్లో we have bounded A to a variable named B. అంటే ఇక్కడ A is no more considered as an owner. Okay, B is considered as the owner because only one owner is considered in a scope. So ikkada latest manaki B undi kabatti we take that as owner. B is equals to A. That's it.
we got our output as 5. That's all about ownership transfer. We'll now go to the next subtopic named as copying or clone. Let's go. Okay, the last topic of today's video, copying or cloning. So ikkada em ledu, just we copy the value from owner and paste it in the next statement. So I'll explain it to you now. So I've opened a main function here. Ante ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓపెన్ చేసిన అండ్ ఐ గేవ్ ద వాల్యూస్ a is equals to 5 as simple. అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ b యాజ్ ఏ's క్లోన్, అంటే ఏకి కాపీ. క్లోన్ అంటే నథింగ్ బట్ కాపీ. బీకి నేను ఏం బౌండ్ చేసిన, ఏ యొక్క క్లోన్ని నేను బీకి బౌండ్ చేసిన. సో b is equals to 5 ఆటోమేటిక్. దట్స్ సింపుల్. a వాల్యూ ఇస్ 5 అండ్ ఓకే ఏకే క్లోన్ అంటే కూడా 5. b is equals to a dot clone అంటే we get 5. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేసి it in my console now. We'll check what will be the output and boom, value of a is equals to 5, value of b is equals to 5. సింపుల్. ఇక్కడ ఓనర్ బీకి చేంజ్ కాలేదు, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ షిఫ్టింగ్ ది వాల్యూ, వీఆర్ కాపీయింగ్ ద వాల్యూ టు బీ. షిఫ్టింగ్ చేసినప్పుడు బీ బికమ్స్ ది ఓనర్. అందుకే వీఆర్ యూజింగ్ అ కీవర్డ్ హియర్ డాట్ క్లోన్. ఇక్కడ ఉంది డాట్ క్లోన్. ఈ మనం టు కాపీ వాల్యూ ఫ్రమ్ ది ఓనర్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ది అనదర్ వేరియబుల్ అంటే యూజ్ దిస్ కీవర్డ్ డాట్ క్లోన్. అంతే. దిస్ ఈస్ కాపీ ఆర్ కాపీయింగ్. ఇక్కడ మనకు కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే when we do a bigger code or a bigger project, ఒకవేళ అది నువ్వు చేసేది లార్జ్ డేటా ఉంది, నువ్వు దాన్ని కాపీ చేయాలనుకుంటావు అనుకో, దిస్ మెథడ్ బికమ్స్ ఎక్స్పెన్సివ్. అంటే టూ లేట్ కావచ్చు ఆర్ స్టోరేజ్ కరప్ట్ కావచ్చు, యూనో వీ క్యాన్ ప్రిడిక్ట్. సో చిన్న అంటే ఇప్పుడు మనం యాజ్ వీఆర్ లెర్నింగ్ మనం ఇంటీజర్స్ని ఆర్ ఎల్స్ క్యారెక్టర్స్ని వాటిని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇట్. బట్ వెన్ వీ డూ ది రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అప్పుడు కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉండొచ్చు. వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ అవర్ సెల్ఫ్స్, అంటే వెన్ వీఆర్ కాపీయింగ్ థింగ్స్ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. సో yeah, that's it about this cloning or else copying. Thanks for watching this part of ownership, and especially మనకి ఇంకా చాలా సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. లైక్ నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో బారోయింగ్ వస్తుంది, దెన్ స్లైసెస్ వస్తాయి. సో స్టే ట్యూన్, డూ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్. స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టే వెన్ యూ గెట్ దిస్ ఓనర్షిప్ 80% ఆఫ్ ట్రస్ట్ నీకు వచ్చినట్టు. Yeah, we'll continue it in the next video. Stay tuned. Bye bye.